இந்த question solve பண்ணுங்க. Anurag purchased a farmhouse which is in the form of a semicircle of diameter 70 meters. He divides it into three parts by taking a point P on the semicircle in such a way that angle PAB equal to 30 degree, as shown in the following figure, where O is the center of semicircle. In part 1, he planted sapling of mango tree. In part 2, he grew tomatoes, and in part 3, he grew oranges. Based on given information, answer the following. What is the measure of angle POA? POA. POA என்ன வரும்? Then find the length of the wire needed to fence entire piece of land. So இதுதான் point P, இது A, இது O is the center and B is the point here. PAB equal to 30. PAB வந்து 30 சொல்லியிருக்காங்க. Fine. Find the measure of angle POA. So இந்த angle கண்டுபிடிக்கணும். Fine. இந்த பாருங்க. In triangle POA, OP equal to OA because both are radius. Correct? Both are radius. And we know that angle opposite to equal sides are equal. அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம்? Angle OAP equal to angle OPA சொல்லலாமா? If OAP equal to 30, OPA என்ன வரும்? இதுமே 30 வரும். If the two angles are 30 each, then the third angle will be the sum of all angles in a triangle என்ன வரும்? Same in triangle POB, angle OAP plus angle OPA plus angle AOP 180, OAP 30, OPA 30 and AOP. So angle AOP equal to 180 minus 30 minus 30. So 120. The answer will be angle 120 degree. Find the length of the wire needed to fence entire piece of land. Entire piece of land வந்து fence பண்றதுக்கு எவ்வளவு wire தேவைப்படும்? We have to find that. So entire piece of length of wire needed to fence entire piece of land. So எதுக்கு எனக்கு தேவைப்படும்? இந்த ஏரியாவை கவர் பண்ண. கரெக்டா? And this line also. So I have to cover APB இந்த ஆர்க்கையும் கவர் பண்ணும். At the same time ABயும் நான் கவர் பண்ணி ஆகணும். கரெக்டா? So APB ஓட circumference, APB circumference என்ன எடுக்கிறது? என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Which is in the form of a semicircle. So semicircle na entire circle oda circumference oda பாதி. Correcta? So that should be equal to half of circumference of circle plus AB. இங்க பாருங்க. AB na just a straight line, or we can call it as diameter. Diameter na varo twice of the radius. Correcta? 2 into radius. So half into circumference of circle in our 2 pi r plus 2r. 2 get cancelled. So pi r plus 2r. புரிஞ்சுதா? Pi r plus 2r. Radius எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Semicircle of diameter 70 meter. If diameter is 70 meter, if d equal to 70 meter, then radius is
half of diameter, that is 70 by 2, that is equal to 35. Just put the value here. 5 into 35 plus 2 into 35. Take 35 as common. So 35 into 5 plus 2 is the answer. புரியுதுங்களா? Next one. Find the area of the region in which sapling of mango tree are planted. Mango is planted in area 1. So part 1. So in the area. So in the area, பாருங்களேன் இது எப்படி இருக்கு? POB sector minus triangle POA. Am I right? நான் மறுபடியும் draw பண்றேன். So I have to find this area. Area of part A. Sorry, part 1. என்ன எழுதுனா? Area of sector OPB minus area of triangle POB எழுதலாமா? What kind of triangle is POB? இப்பதான் பார்த்தோம். இது என்ன கிடைச்சது நமக்கு 120. Then this will be 60 and angle APB வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 90 டிகிரி கொடுத்திருக்காங்களா? பாருங்க, क्वेश्चन தெளிவா பாருங்க. PAB equal to, sorry, circle. He divides into 3 part PM. Okay, இங்க கொடுக்கல. But in class 9 நம்ம பார்த்தோம், area on the semicircle will be 90 degree. ஞாபகம் இருக்கா? Area on, sorry, angle of the semicircle will be 90 degree. அப்ப APB 90, angle APO equal to 30. அப்ப இந்த angle என்ன வரும்? 60 வருமா? If the two angles are 60, then automatically the third angle will also be 60 degree. புரியுதுங்களா இல்லையா? இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா இல்லையா? Yes or no? So triangle OPOB will be a equilateral triangle. Am I right? So area of sector OPB in a formula theta by 360 into pi r square minus equilateral triangle oda area na √3 by 4 into side square. So theta inga enna 60. 60 by 360 into pi, radius enna 35 square minus √3 by 4 into side. What is the side? எல்லாமே equilateral triangle. So ஒரு side எடுங்க. அப்ப OB என்ன வரும்? OB is the radius. So OB is 35. So 35 square. Take 35 square as common. 6 times. So 5 by 6 minus √3 by 4. 35 square என்ன வரும்? 1225. 6 4 LCM எடுத்தப்ப 12. 2 pi minus 3 √3. இதான் ஆன்சர். ஓகே. ரெண்டாவது சப்பார்ட் என்ன இருக்கு? Find the length of the wire needed to fence the region 3. Which one is region 3? இந்த ரீஜனை சொல்றாங்க. ஃபென்ஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு வயர் தேவைப்படும்? அது எப்படி எடுப்பீங்க? தெளிவா பாருங்க. பல தடவை நீங்க எல்லாம் ஒரு தப்பு பண்ணுவீங்க. இந்த பார்ட்க்கு நான் ஃபென்ஸ் போடணுமா? தெரியுதா? அண்ட் அகெயின் இந்த பார்ட்டிங் தானே நான் ஃபென்ஸ் போடணும். ஸோ ஹவ் யூ ஃபைண்ட்? இது எப்படி எடுப்பீங்க? wire needed to fence கைலாஷ், அதுதான் நீங்க தப்பு பண்றது. Length of arc, it is not sufficient to find the length of the arc only. Wire needed to fence,
So arc AP ஓட length கண்டுபிடிக்கணும். arc AP ஓட length plus AP. புரியுதுங்களா? That will be theta by 360 into 2 pi r plus AP எவ்வளோ? AP எவ்வளோ? Any idea? Again, it's wrong. How can you say AP is 35? அந்த triangle நான் மறுபடியும் draw பண்றேன். triangle எப்படி இருக்கா? இப்பதான் சொன்னேன் APB equal to 90 degree. APB equal to 90. அப்ப இது 90யா? APB. And again, we know that this one is 30. This one is 30. This one is 60. அதை டைரக்டா trigonometry யூஸ் பண்ணுங்க. இல்ல இன்னொரு மெத்தட் பைத்தகோரஸ் தியரம். AB வந்து 70. அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க இட்ஸ் diameter 70 meter. சரிங்களா? And we have found out that OPB is an equilateral triangle, then PB is 35, sorry. அப்ப என்ன எழுதலாம்? AP square plus PB square equal to AB square. AP square தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். PB square எவ்வளோ? 35 square and AB square 70 square. AP square equal to 70 square minus 35 square. AP equal to root under 70 square minus 35 square. 70 square minus 35 square. So root under A plus B into A minus B. 105 into 35. 7 into 5 into 3. 35 எப்படி எழுதலாம்? 5 into 7. So it will become 35 root 3. No, 35 root 3. இன்னொரு மெத்தடும் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். இந்த பாருங்க. இதான் P. AB. PAB வந்து 30 degree. PBA இது 60. சரிங்களா? AB வந்து 70. AP வந்து கண்டுபிடிக்கணும். AB வந்து 35. சாரி, PB வந்து 35. So sin 60 யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. sin 60 equal to என்ன? Opposite by hypotenuse, opposite and AP by hypotenuse is 70. What is the value of sin 60? Root 3 by 2 equal to AP by 70. So AP equal to root 3 by 2 into 70. So 35 root 3. You will get the same answer. புரியுதுங்களா? So that is 35 root 3. So AP ஓட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு? 35 root 3. 120 வரும். சென்ட்ரல் ஆங்கிள் பாருங்க 120 தானே இருக்கு. So you have to put 120. புரிஞ்சுதா இந்த கணக்கு? உங்கள்கிட்ட தான் கேட்கிறேன். புரிஞ்சுதா? Next in the question. Governing Council of a local public development authority of Dehradun decided to build an adventurous playground on the top of a hill, which will have adequate space for parking. After survey, it was decided to build a rectangular playground with a semicircular area allotted for parking at one end of the playground. The length and breadth of the rectangular playground are 14 units and 7 units respectively. There are two quadrants of radius 2 units on one side of special seat for special sheet. Based on the above information, answer the following question. What is the total perimeter of the parking area? Total perimeter of the parking area. Second one, what is the total area of the parking
and the two quadrants. What is the ratio of area of playground to the area of parking area? And find the cost of fencing the playground. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? First one, the total perimeter of the parking area. அது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Parking area look like a என்ன semicircle. பார்க்கறதுக்கு இப்படி தானே இருக்கு. இதான பார்க்கிங் ஏரியா. பார்க்கிங் ஏரியாவோட டயமீட்டர் எவ்வளோ? 7. கரெக்டா? டோட்டல் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பார்க்கிங் ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? வாட் வில் பி த ஃபார்முலா ஃபார் ஃபைண்டிங் த டோட்டல் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பார்க்கிங் ஏரியா? சாட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க. வாட் இஸ் த டோட்டல் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பார்க்கிங் ஏரியா? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் தட்? வெரி குட். pi r plus 2r. Pi r plus 7 and pi r plus 2r. Both the answer are right. So the first one, perimeter, pi r plus 2r. So pi 22 by 7. Radius in our 7 by 2. So cancel பண்ணுங்க. So it will be 11 plus 7, that is 18 unit. Correct? Second one, what is the total area of the parking and the two quadrant? First கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் parking area எவ்வளவுன்னு. Parking area. செமிசர்க்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். Then half into pi r square. Half into pi r square. So that will be half into 22 by 7 into radius. 7 by 2 into 7 by 2. Cancel out. So 77 by 4. 77 by 4. So 19.5 square unit. ரெண்டாவது ரெண்டு quadrant. Area of quadrant. Area of quadrant என்ன வரும்? எத்தனை quadrant இருக்கு? ரெண்டு இருக்கு. 1 and 2. கரெக்டா? ரெண்டு quadrant இருக்கா? So 2 into theta by 360 into pi r square. Theta எவ்வளவு வரும்? quadrantனாலே theta வந்து 90 by 360 into pi. Radius என்ன? இந்த இடத்துல radius என்ன வரும்? Radius தான் தெளிவா கொடுத்துருக்காங்களே 2 யூனிட்னு. Into 2 square. So you will get pi into 4 by 2. That is 2 pi. 2 pi or 2 into 22 by 7. That is 44 by 7. 7 6 are 42.29 square unit. Total area கேட்டிருக்காங்க. Total area of parking and two quadrant. Total area of parking and two quadrant. Parking எவ்வளவு வந்துச்சு? 19.25 added with 6.29, 25.54 square unit. Correct? And the next one. Find the cost of, what is the ratio of area of playground to the area of parking area? அப்ப area of playground first கண்டுபிடிப்போம். Area of playground. Area of playground என்ன வரும்? Length into breadth. Length எவ்வளோ? பாருங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 14 unit and 7 unit. So multiply 14 into 7, 98 unit. Sorry, square unit. Ratio கண்டுபிடிக்கணும். Ratio of area of playground to the area of parking area. So 98 by parking area எவ்வளோ? 19.25. Am I right? 19.25. So 98 by 1925
by 100 is the decimal. So 98 into 100 by 1925. 7 table upon bar. So answer is 56 by 11. 56 by 11. The third part. Find the cost of fencing the playground and parking area at the rate of rupees 2 per unit. பிளேகிரவுண்டுக்கு எந்த இடத்துல நான் ஃபென்ஸ் போடணும்? நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. பாருங்க, பிளே கிரவுண்ட் எந்த ஷேப்ல இருக்கு? அதுல லென்த் வந்து 14, பிரெத் வந்து 7. ரிமெம்பர், பெரும்பாலுமே என்ன பண்ணுவீங்க, பெரிமீட்டர் எடுத்துருவீங்க. பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் அண்ட் பெரிமீட்டர் ஆஃப் பார்க்கிங் ஏரியா. தப்பு. எதுக்குன்னா ஃபென்ஸ் வெளில தானே போடுறீங்க. அப்ப யூ ஹாவ் டு கவர் தி 3 சைட்ஸ் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள். புரியுதுங்களா? நீங்க இந்த 3 சைடு தான் கவர் பண்ண போறீங்க. ஸோ இட் வில் பி 14 பிளஸ் 7, இங்க ஒரு 14 பிளஸ் 14 பிளஸ் பார்க்கிங் ஏரியாவோட பெரிமீட்டர், பார்க்கிங் ஏரியாவோட பெரிமீட்டர். புரிஞ்சுதா? ஸோ 28 பிளஸ் 7 35 பிளஸ் பார்க்கிங் ஏரியாவோட பெரிமீட்டர் எவ்வளோ வருது? 18 யூனிட், 53 யூனிட். So 53 into 1 unit cost rupees 2. So 53 unit என்ன வரும்? 106. புரியுதா? Say yes or no. Next question. The minute hand of a wall clock is 18 meter long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand in 35 minutes. அப்ப 35 மினிட்ஸ்ல எவ்வளவு ஆங்கிள் கவர் பண்ணாது? அதை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிங்க. The angle covered by the minute hand in 35 minutes. எவ்வளோ ஒரு ஆங்கிள்? 210 டிகிரியா? 210 டிகிரி எப்படி வரும்? How can you write like எப்படி 210 வந்துச்சுன்னு கேட்கலாம். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு மினிட் ஹேண்ட் இருக்குல்ல, 360 டிகிரி எவ்வளோ டைம்ல கவர் பண்ணும்? இந்த கான்செப்ட் மட்டும் சொல்லுங்க. 60 மினிட்ஸ். வெரி குட். 60 மினிட்ஸ்ல வந்து எவ்வளோ கவர் பண்ணும்? 360 டிகிரி. அப்ப எனக்கு இங்க 35 மினிட்ஸ் தான் தேவைப்படுது. அப்ப 35 மினிட்ஸ்ல என்ன பண்ணும்? 360 by 60 into 35. கரெக்டா? The minute hand of a wall clock is 18 meter long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand in 35 minutes. 210. Sorry, நான் தான் தப்பா பார்த்துட்டேன். So 6 by 30, 210 degree. Okay, fine, correct. So 210 by 360, theta by 360 into pi r square. Pi r square. R எவ்வளோ? 18. So 210 by 360 into 22 by 7 into 18 into 18. 7 3 times 33 into 18. 594 centimeter square. புரியுதா? ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இது. இந்த கொஸ்டினை பாருங்க. AB is a chord centered at O such that angle AOB equal to 60 degree. Draw பண்ணா AB is a chord. AB is a chord. Angle AOB equal to 60. இது வந்து 60.
OA equal to 14. Then find the area of the minor segment. Minor segment na இதுதான் சொல்றாங்க. So how will you find area of minor segment? That will be equal to area of sector minus area of triangle. What kind of triangle is this? Central angle 60 வந்தாலே என்ன ஆகும்? It's an equilateral triangle. எதுக்கு OA equal to 14? OB is equal to also 14. ரெண்டு ஆங்கிளுமே ஈக்குவலா இருக்கும் அப்போ 60. அதை நான் ப்ரூவ் பண்ணல. ஓகே, ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள், ஏரியா ஆஃப் செக்டர் என்ன வரும்? theta by 360 into pi r square minus area of triangle √3 by 4 into side square. 60 by 360 into pi r square. Pi r square 14 square minus √3 by 4 into 14 square. 610. Take 14 square as common. 22 by 7 into 6 minus √3 by 4. 196, 11 by 21. √3 value 1.73 by 4. Multiply பண்ணி சொல்லுங்க என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு. 21 into 1.73. So the final answer is 17.89 centimeter square. சரியா? Next question. The perimeter of a certain sector of a circle of radius 5.6 meter is 20 meter. Find the area of the sector. Perimeter of a sector. எப்படி எடுப்பீங்க? What is the perimeter of a sector? Perimeter of sector என்ன ஃபார்ம்ல வரும்? No. Perimeter of a sector is not theta by 360 into 2 pi r. ஏன்? எதுக்குன்னா தெளிவா பாருங்க. Whenever you are finding the area of a sector or perimeter of a sector, இப்ப பெரிமீட்டர்னா என்ன? சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அந்த அவுட்டர் பவுண்டரி. அந்த அவுட்டர் பவுண்டரியில செக்டர் எவ்வளவு கவர் பண்ணுது? இந்த போர்ஷன் தானே கவர் பண்ணுது. Sector, the sector is covering only this much of portion of the entire circumference, and you are getting theta by 360 of that entire circumference. புரியுதுங்களா? Let's say theta வந்து 60 ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 60 by 360 into 2 pi r. What does it mean? 1/6. அப்ப என்டையர் மொத்த சர்க்கிளோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இன்கேஸ் 2 pi r இருந்தா அது ஜஸ்ட் 1/6 வந்துதான் இந்த செக்டரோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். கரெக்டா? So perimeter of sector will be theta by 360 into 2 pi r. பட் பெரிமீட்டர் அது மட்டுமா? பெரிமீட்டர்னா the sum of all sides. நீங்க ஒரு சைடு தான் கவர் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த சைடு யார் கவர் பண்ணுவா? This part and this part. And both the part are what? Radius of the circle. So 2r. So theta எனக்கு தெரியாது. This is equal to 20. Take 2r as common. What can I write? Theta by 360 into pi plus 1 equal to 20. So theta pi by 360 plus 1 equal to 20 by 2r. Cancel out. 10. 10 by radius எவ்வளோ? 5.6. So theta pi by 360 equal to 10 by 5.6 minus 1. So 10 minus 5.6 by 5.6. 4.4 by 5.6. Theta pi by 360.
Find the area of the sector. The பாருங்க. Area of the sector என்ன formula? What is the area of the sector? இதோட ஏரியா எடுக்கணும்னா என்ன எழுதுவேன்? theta by 360 into pi r square எழுதுவேனா? I can write theta pi by 360 into r square. Theta pi by 360 என்ன கிடைச்சிருக்கு? 4.4 by 5.6 into radius எவ்வளோ? What is the radius? 5.6 square. So 4.4 into 5.6. So 24.64. புரியுதா? ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்களா? இங்க theta pi by 360 நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பையோட வேல்யூ தெரியும் 360 அந்த சைட் போய் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுவாங்க. ஆனா உண்மையிலே பாருங்க, இங்க அந்த கால்குலேஷன் தேவைப்பட்டுச்சா? நீங்க நான் 360 மல்டிப்ளை பண்ணனா இல்ல. ஸோ இதான் சொல்றேன், ஸ்மார்ட் கால்குலேஷன், அவாய்ட் மேக்கிங் சில்லி மிஸ்டேக் அண்ட் அவாய்ட் த லாங் கால்குலேஷன். டைரக்டா நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலே முடிஞ்சிடும். புரியுதா இல்லையா? The next one. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center of the circle. Find the area of the corresponding minor segment. A chord of a circle of radius 10 centimeter. This one is the circle. Let's say this one is the chord. Is 90 degree. Radius 10. Find the area of the corresponding minor segment. Minor segment in the shaded portion. So area of minor segment. What can I write? Area of name it OAPP. Area of sector OAPP minus area of triangle OAB. Sector என்ன formula? Theta by 360 into pi r square minus area of a triangle half into right angle triangle தானே 90 degree இருக்கு, half into base into base into height OA into OB. So theta on the 90 by 360 into 3.14 into radius 10 square minus half into 10 into 10. 4 times. So 314 by 4 minus. So it will be 28.5 centimeter square. Correct. Solve this question. A 16-meter deep well with diameter 3.5 meter is dug up, and the earth from it is spread evenly to form a platform 27.5 meter into 7 meter. Find the height of the platform. Already நம்ம ஒரு கணக்கு சால்வ் பண்ணிருப்பாங்க. So just give a try here. A 16-meter deep well with diameter 3.5 meter is dug up, and the earth from it is spread evenly to form a platform. So the well is in the form of a cylinder. So well diameter வந்து 3.5, diameter 3.5, and the height is 16 meter. So இந்த வெல்ல வந்து டக் பண்ணும்போது உள்ள இருக்க சாயில்லாம் வரும், அதுதானே பிளாட்ஃபார்ம் ரேஸ் பண்றதுக்கு நான் வச்சிருக்கேன். அப்ப எவ்வளவு எனக்கு மட் வந்திருக்கு, எவ்வளவு வந்து earth உள்ள இருக்க மண்ணு வந்து நான் வந்து டக் அப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் earth taken out
எவ்வளவு மண் எடுத்திருக்கோம் உள்ள இருந்து? That should be the volume of cylinder. எத்தனை well is in the form of a cylinder தானே? So pi r square h, pi r வந்து 3.5 by 2 the whole square into h 16. Am I right? Is spread evenly to form a platform. Platformனா எப்படி? Rectangle shape. இதோட length எவ்வளோ? 27.5. Breadth 7. But height கொடுக்கல. You have to find the height of the platform. சரிங்களா? So இதுல இருக்க volume that should be equated to the volume required for the platform to raise. கரெக்டா? அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்? Volume of platform. என்ன ஃபார்ம்னா? L into B into H. It's in the form of a cuboid. கரெக்டா? So 27.5 into 7 into height. ரெண்டுத்தையும் equate பண்ணுங்க. So 27.5 into 7 into height. That should be equated to the volume of the cylinder. So pi into 3.5 by 2 the whole square into 16. So height equal to pi into 3.5 by 2 the whole square into 16 whole divided by 27.5 into 7. Simplify பண்ணுங்க. 22 into 3.5 into 3.5 into 16 whole divided by 7 into 2 into 2 into 27.5 into 7. எதை cancel பண்ணலாம்? So numerator என்ன வரும்? 22 by 27.5. 22 into 10 by 275. 5 2s are 11 2s are 11 5s are. So that becomes 4 by 5 or 0.8 meter. புரியுதா? பட் இங்க கவனிக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. தெளிவா பாருங்க. இந்த கொஸ்டினை ஒரு தடவை தெளிவா படிச்சுக்கோங்க. A 16 meter deep well with diameter 3.5 meter is dug up and the earth from it is spread evenly to form a platform 27.5 meter into 7 meter. Find the height of the platform. படிச்சிட்டீங்களா? இந்த கொஸ்டினை படிங்க. இந்த கொஸ்டின் ஒரு தடவை படிங்க. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form a platform. Find the height of the platform. இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க. Tell me the difference between the two questions. எக்ஸாக்டா கரெக்டான பாயிண்ட் நோட் பண்ணிருக்கீங்க. ஆக்சுவலா ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பட் மெயினான டிஃபரன்ஸ் நீங்க இது நோட் பண்ணிருக்கீங்க நிஷான். என்னன்னா ஸ்ப்ரெட் ஈவன்லி ஆல் அரவுண்ட் இட். ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இது. ரெண்டாவது டிஃபரன்ஸ் வந்து என்னன்னா அங்க வந்து பிளாட்ஃபார்ம் நான் ரேஸ் பண்ணிருக்கேன். தட் பிளாட்ஃபார்ம் இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ cuboid. பட் ஹியர் த பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் ரேஸ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் என்ன? சிலிண்டர். இங்கேயும் ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்ல தானே நான் ரேஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த பாருங்க, இதுதான் பிளாட்ஃபார்ம். என்ன ஷேப்ல இருக்கு? ஒரு ஹால்ல சிலிண்டர் ஷேப்ல தானே இருக்கு. ஸோ நான் அன்னைக்கும் நான் சொன்னேன், கணக்கு வந்து பல டைப்ல கேட்கலாம். ஐ மீன் பிளாட்ஃபார்ம், ஐ மீன் கண்டிப்பா ஒரு வெள்ள டக் பண்ணி தான் அதுல இருக்க மண்ணை தான் எடுத்து நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி we will raise any platform. That platform it can be in the shape of a cylinder or it can be in the shape of a cuboid. கரெக்டா? ரெண்டாவது டிஃபரன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? is spread evenly to form a cylinder. ஜஸ்ட் ஒரு லைன் ட்விஸ்ட் பண்ணியிருந்தா spread evenly around the well to form a platform சொன்னா கணக்கு வேற மாதிரி வந்திருக்கும். எப்படி வந்திருக்கும்? இப்படி வந்திருக்குமா? if the platform is raised along the well, வெல்க்கு சுத்தி வட்டத்துல அரவுண்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இப்படி வந்திருக்குமா? அங்க கேஸ் வேற இருந்திருக்கும். In that case, you cannot equate the volume of the cylinder with the volume of the cuboid. You cannot equate it.
In that scenario, நீங்க என்ன எழுதுவீங்க? Volume of mud taken from cylinder is equal to volume of mud in platform minus volume of cylinder. தெளிவா பாருங்க, வால்யூம் ஆஃப் மட் டேக்கன் ஃப்ரம் சிலிண்டர்னா இதை நம்ம சொல்றோம், இந்த yellow shaded portion, இந்த பெரிய சிலிண்டர் இதோடது வால்யூம் ஆஃப் வெல். வெல் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சிலிண்டர். இது உள்ள இருந்து மட் நான் எடுக்கிறேன், yellow ஷேப்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, ஷேடோ ரீஜன், yellow ஷேடோ ரீஜன். இங்க இருந்து நான் மண்ணை எடுத்து எங்க யூஸ் பண்றேன்? டு ரேஸ் த பிளாட்ஃபார்ம். பிளாட்ஃபார்ம் எந்த ஷேப்ல இருக்கு? வால்யூம் ஆஃப் cuboid. எதுனா பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் இன் த ஷேப் ஆஃப் த cuboid platform minus volume of cylinder. தெளிவா பாருங்க, இந்த கிரீன் போர்ஷன், இந்த கிரீன் கலர்ல என்ன இருக்கு? இங்க ஒரு சிலிண்டர் இருக்கு. இந்த இடத்துல மண் இல்லைல்ல, இந்த கியூபாய்ட் தெளிவா பாருங்க. இந்த கியூபாய்ட்ல நான் இந்த கிரீன் கலர் போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிடணும். எத்தனை மட் அங்க இல்ல, அங்கதான் கிணறு இருக்கு, வெல் இருக்கு, கரெக்டா? ஸோ யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட் த வால்யூம் ஆஃப் cylinder that lies in platform. So volume of well is nothing but the volume of cylinder. I can write pi r square into h. h எவ்வளோ இங்க? 16 equal to volume of cuboid, length into breadth into height என்ன? h dash. So height of the cuboid is also equal to the height of the cylinder that lies inside the platform. So LB into h dash minus pi r square h dash. இந்த ரெண்டு h dashும் same, கரெக்டா? Because that is the height you are raising the platform. புரிஞ்சதா இல்லையா? A tent is of the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 meters, surmounted by a right circular cone of same radius, such that the total height of the tent is 13.5 meters above the ground. Calculate the cost of painting the inner side of the tent at the rate of rupees 2 per square meter, with the radius of the base is 14 meters. ஆல்ரெடி பல கணக்கு இது மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். டோட்டல் ஹைட் எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க? டென்ட்டோடது 13.5. height of the circular cylinder வந்து 3 மீட்டர். ஸோ கோனோட ஹைட் என்ன வரும்? 10.5 மீட்டர். Same radius. The radius of the base is 14. Base or radius எவ்வளோ? 14. Calculate the cost of painting the inner side of the tent. Area for painting. என்ன எடுப்போம்? Surface area of cone. Curved surface area of a cone plus curved surface area of cylinder. Core curved surface area pi RL plus curved surface area of cylinder 2 pi RH. So slant height கண்டுபிடிங்க. So 10.5 and 14 வருது 105.14 17.5. So take pi r as common, L plus 2h, 22 by 7 into radius 14, slant height 17.5 plus 2 into height of the cylinder into 3. So that is 44 into 17.5 plus 6. That is 44 into
23.5. Cost of painting எவ்வளோ? Cost of painting இது வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர். ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு 2 ரூபானா அப்போ நமக்கு 44 into 23.5 into 2 rupees. கரெக்டா? So 44 into 47. 28 plus 16. 46. 2068. 2068 rupees. So that's all for today. சரிங்களா? Hello students, hope our sums are helpful to you. Out of these many sums, உங்களுக்கு எந்த sum difficult இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். If you have any feedback and doubt, then கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்காக அந்த சம்ஸை சால்வ் பண்ணி யூடியூப்பில் போஸ்ட் பண்ணுவோம். Take care. Bye.